Today, somewhere, a baby is born who, like countless others before them, might never be identified with their true tribal identity. This is the tragedy of the Munyoyaya of Kenya's coastal region. A people whose language remains undocumented for hundreds of years, ever since they migrated from Ethiopia and claimed their place in the nation's tapestry. All journeys start somewhere, and all peoples have an intrinsic need to know where they come from. The Munyoyaya are not any different. The quest to write the Munyoyaya story begins at this point on Thika Garissa Road. Leaving Madogo town, you encounter these men perched on their motorcycles, their tools of trade. A symbol of the need for rapid transportation in the vast Tana River County. This reminds one that this place is like any other part of Kenya where this mode of transportation is common. But that may be all as far as the comparison goes. Here and a little farther ahead are a people whose tribal identity they alone know. We are exiting the Munyoyaya's most developed urban center. Tana River County stretches over 38,437 square kilometers, an equivalent of 14,841 square miles of arid and semi-arid land. Home to 315,943 people, it's a county facing significant challenges. Data from the Kenya National Bureau of Statistics reveals a stark reality. Integrated Food Security Phase Classification, IPC 2023, classifies Tana River County under crisis phase. And poverty is rampant at 67.8%. The main landmark, River Tana, traverses the county from Tharaka Nithi County in the north, flowing down to the Indian Ocean in the south through Tana Delta. This is the home of the Munyoyaya, a Cushitic tribe wrongly subsumed under the larger Orma, more perhaps for the shared language, territory, and grim statistics than anything else. Having migrated to Kenya over 6 centuries ago, and with their population estimated at 25,000 people, the Munyoyaya people have embraced their unique heritage and fostered a deep connection to the land they now call home. Tapping the rich vein of Munyoyaya heritage is a treasure in prospect. This knowledge, however, is absent from your history textbook. Undoubtedly, that's because there isn't a documented language for the Munyoyaya. Your best bet are the custodians of community knowledge. Women at Konaramada village assemble ball-like items as they prepare to play a popular game known as Ingrisho. When there is a bumper harvest and the community is well fed, everyone turns to Ingrisho, a game that symbolizes contentment and happiness among the Munyoyaya. Unlike other dances and rituals, this game is played by the children, women, and even men. The vibrant energy of their movements embodies the spirit of unity and celebration that defines their cultural identity.
In a display of strength and bravery, men participate in traditional wrestling matches. A spectacle of raw athleticism and ancient traditions that symbolize courage and honor within the community. Naam, hii mchezo mnayoona hapa, hii mchezo kwa lugha ya Munyaya inaitwa balance, Kiswahili mereka, English wrestling. Hiyo sasa maana yake wale saa ile wanafanya namna hiyo ni katika hali ya kutiana nguvu. Vijana wale ambao wanamukia sangine wanaweza kuvamiwa pengine na adui wengine msituni. Sasa wao adui wakiwashika, hiyo ndio kile wanafanya. Na katika hali kama hii atakayeshinda ndio atapewa msana mzuri, changiwa mbuzi, atakuwa mali. Hiyo ndio vile watu wa zamani wanategemea. Hii ni asili ya Munyoyaya, vile vile tunategemea katika ile hali ya kujidefend. Wengine ndio wao wanaingia. Sasa mwenye ameangushwa ndio sasa ameshindwa. Hiyo ndio vile ameshinda, sasa anashangiliwa. Sangine sasa anapewa mbuzi. Meet Mzee Kunyo Guyo Ijema. Mimi nasema jadi ya Munyaya na mahali natoka South Ethiopia. Mahali hile wao natoka anaita Yaba. Huyu Munyaya hii katika lugha ya Borana, Orma, hata nusu ya gari ni mama yake, baba yake ni Munyaya. Kutoka huko anakuja njia ya Moyale, Marsabit, Selu. Napitia huko anasukia mahali naita Bisaadi wa Daraka. Yaya Buracha. Yaya Buracha iko mtu natukusa lugha yetu. Yaya Buracha ndio nasa. Yeye anakuja kuoa msijana ya Daraka. Anakuja kutaka. Anakaa kutoka mahali na Itakoro huko mbele. Mahali sasa iko daraja nafuka. Anaanzia hapa, anakuja Kora. Mahali na Itakamunyo. Yeye alikuwa Yaya, hii ndio anasema Munyo naongezwa. Mario jina yake milima hiyo na Itakamunyo. Ingine Kora. Yaya ni huyu. Alafu nakuwa Munyoyaya. Hiyo mama huyu ndio nasa. Alafu Munyaya anatoka hapo na kuwa wengi. Anafuata mto tu paka mahali naita Kokora. Mtu mimi nasema Yaya huyu ndio naoa ile msijana ya Daraka. Nakuja kwa Daraka, anafuata, anakuja na kutana Wata hiyo tena Weluwana. Anakota. Alafu mpaka yao anakuja kukomea kati ya Wata na Manakote. Lakini wao misho yao ni Kokora, mahali naita Kokora. Ndio mzungu anasema huko ni Kora, pandiko Kokora anaambia wao Korokoro. Korokoro mwenye kukataa ni mimi. Nakataa mahali gani wakati kadi hii inakuja kwenda chagua Moi. Mimi nasema siwezi kwenda na jina ya Korokoro, nitakataka. Mimi siwezi. Andika basi, ndio naandika Munyoyaya. Kadi yangu ndio katika Tana mzima namba 2. Tana mzima. Kadi yangu namba 2. Mzee mwingine kansela mwingine anaita Wedo, huyu ndio namba 2. Lucy Jara ndio namba 1 Pokomo. Namba 2 ni mimi, namba 3 ni mu. Sasa namba 3, namba 2, namba 3 ni Munyaya. Kadi.
Leo iko gazeti inasema Munyaya hakuna. Gazeti mbili, gazeti ya gavana nyingine, gazeti ya gavana hii, Munyaya hapana iko katika Tanzania. Na nani ninapoteza? Hii ndio saa hii ukitoka hapa mimi nitaenda huko kwa bunge. Alafu apeleke mimi kwa rais. Haya, wakati nafika huko, wao kazi yao kufunga mizinga, kulima shamba, kupanda ndizi, kupanda miwa. Anafuata mpaka anafika hapa. Angali hata sasa sisi napanda miwa, napanda ndizi. Hiyo ndio sisi makanika yetu ndio sisi tunajua. Sheria yao ni hii. Na kuoana misinga 190 ndio naonewa. Na kama wewe unashinda kutoa, wewe unakuwa mtuma ya bana ya msichana. Wewe na saa tu mtoto ile yote ya baba ya msichana. Wewe unakuwa mtuma kwa milango mingine. Hii ndio desturi ya Munyaya. Naona kula mahindi, nakula marage, naweza kula viazi yote najua kulima. Kitu ile sisi tunatumia ni hiyo. Na wakati ile wao wanakunywa bomba ile kali. Hapana Islamu. Baadaye naingia Islamu, mambo hii yote na wacha. Sasa nafuata sharia ya dini ya Islamu. Mbele Munyaya alikuwa hakuna dini. Hata kwa Kristo hakuna. Kwa Islamu hakuna. Hao ni mnyama tu alikuwa nakaa. Mtu kama anafanya makosa, nafungulia mzinga na tupo kwa maji. Kama yeye makosa ile mbaya au yeye anaua mtu, nafunga ile miti kubwa ile mzito kama mzinga nakatwa, alafu nafungia kamba, alafu natupa, anasema ile jina nakula. Si asema fulani naua. Ile mnyama ile wao wanaabudu hiyo ndio nakula hiyo mtu. Hii mnyama wao nasema kama shiboko ya maji au kama kifaru. Mnyama huyo anasema sura yake iko namna hiyo. Na mara mnyama kumbe ni mzinga tu. Na iko kitu nafungia ukifanya hivi. Unafanya time nyingine naita jina yake simba. Time nyingine mnyama naita shiboko. Time nyingine nasema yeye anakaa kwa ziwa. Time nyingine anasema anakaa kwa waya huko nchi nyekundu. Yeye jina nyingi naitiwa naye. Hii ndio desturi ya Munyaya. Na mimi najua kabisa maana yake. Mimi wakati hii nakaa mbele yako iko mwaka 104. Kwa hivyo karne mambo hiyo iko mimi najua. Bado sikia habari. Hiyo jila hiyo mimi nakujaona maji. Wakati watu nakula ndovu mimi najua. Ndovu habaki. Mnyama yote habaki. Kitu nabaki nyoka peke yake. Kitu wa maji yote takulwa. Mnyama yote ya borini nakulwa. Lakini siku hizi hapana. Watu wanakuwa Islamu na wacha ile kitu wa zamani. Munyaya desturi yake ni hiyo. Wewe paka wewe napigana mwanamume mwingine na angusha hawezi oa bibi. Mtoto kidogo na oa hakuna. Sitana. Ya mtu yuko nyumbani. Wewe ukwenda kulala wewe tanyongwa. Paka anaweka sujui kibuyu wa maji, kibuyu ile bombe napeleka naomba, alafu baba yake apatiwe ndio sawa. Lakini mambo ya kuibana msichana hakuna. Hiyo ndio desturi ya Munyaya. Sijui ni vile nyinyi najua ndio nyinyi tazema, lakini ile mimi najua hiyo. Kama mtu nakufa ile karamu sasa nasoma na chinja ng'ombe watu. Ng'ombe nyingi karibu ng'ombe 100. Dunia yote inakuja. Alafu watu nacheza. Anasungukana naye na machezo nyingi na cheza. Yes. Anaita kongea, anaita siritu, anaita dome, anaita segu. Hii ndio kitu wao wanacheza wakati mtu anakufa.
Mtu wiko mji kubwa, watu sasa kama mimi, dunia mzima yote itakuja hapa. Na hiyo kitu karibu siku 10 itakaa tu mahali moja na kunywa. Maana kila mtu iko naye anakuja na ile kitu wao naabudu kama mwanamke naona. Kitu ile iko miti. Bibi naitwa anashika na fika huko. Na uwawa naye. Hapana huwa na fimbo. Msijana kama anapata mimba hakuna kitu nini nataji hiyo paka hiyo mtu na natoa misinga 100. Na kama yeye hawezi toa hawezi oa. Hapana pesa. Lakini siku hizi inatolewa pesa. Ile inapewa ni anatoa pesa, anatoa mali. Ile hapana pewa, anatoa faini peke yake, hakuna mali nyingine inachukuliwa. Mtu anasema yaya. Yaya kwa baba yake Guracha. Na nchi hiyo ni Yawa. Jina yake nchi ile ya watu hiyo wanasaliwa. Na saa Orma, na saa Borana, na saa Jida, na saa Tunne. Anaona ngapi? Alafu Munyaya 5. Nafahamu. Na yote sasa kabila nafahamu. Watu hapana iko ndani. Watu anakutana wakati wao anapita hapa anafika mahali naita Kokora huko. Ndio watu anakutana. Kutoka nchi naita Songo. Wao waindaji watu. Na Munyaya vile vile waindaji. Baadaye nini wata anaweza kuwa ndofu alafu anapatia Munyaya. Kama anataka kuoa bibi anapatia meno ya ndovu, anapatia na wao anakwenda kununua ile nganji ile wao naamini anakuja ndovu hiyo ndio wao sasa natoa pesa yake. Na mzungu alikuwa anatokea huko Kipini ndovu yao wao wanapeleka huko. Lakini wakati wao wanachukua wengi. Kwa hivyo Munyaya atoke kwa mtu alikuwa anakaa kwa maji. Mali hizi na kitu wao hizi. Huko kwa miti ya usi huko. Ndio desturi alikuwa Munyaya. Na hunguo lazima akue hapa. Alikuwa wao anafaa ngozi. Ngozi ya ile swara ile nyingine. Iko second kudu kwa ndani ya kijana. Ni push back. Ndio wao iko ngozi yake. Kwa hiyo kitu iko kwa mtoni na wao huko. Alafu ngozi yake inatengenezwa na fungu. Baadaye ndio sasa Wakamba anakutana. Mkamba vile vile anakuja. Maana Munyaya kwa tajiri mbio chakula na kile kabila yote hata Somali inakuja kwake. Munyaya kwa nafsi yake hiyo. Hapana watu wa kuua kabila nyingine. Hapana. Hata sasa bado kwenda kukua kwa kabila nyingine hapana bila ukiuawa ndio wao na wao watu. Desturi Munyaya hiyo. As the saying goes, a testimony needs a witness to be believed. That's where Adan Yusuf comes in. A Munyoyaya elder, he provides crucial corroboration. Makakanki Yusuf Adan Nobe. Anasema mzee jina lake anaitwa Yusuf Adan Nobe. Akabutin tante nudubat. Ile wazee wetu wametuelezea ortimunyitini Ethiopia kaatede. Asili yao wametoka Ethiopia kabila ya Munyaya. Gafsuleni zaidi baya kudubiati. Kuonekana ni karne imepita miaka mingi sana. Wakagandi bishani rajirada. Zaidi ya 500 years ago. Dubi na wansu gafisani ajiransun. Wakati walikuwa kule Ethiopia. Munyo tinijirano. Hawakuwa na jina la Munyaya. Duba jar sabasani tijira dubi isani ina masadida gin. Hii kabila walikuwa ni kabila ya watu ndugu watatu wametoka huko. Hori kabani jar sabasani ndu hori anjira. Baba yao walikuwa na mbuzi, walikuwa na mifugo, walitoka naye huko. Du bonni dufe na mtana naka bare la bisanjir ta dile kabisa kasime barbada de. Walitoka huko wakitafuta lishe ya wanyama yao, mifugo yao, ndio sababu walitoka huko. Na hunta chikeda. Walipotoka huko, jiduge nandu gagarbani de. Walipofika njiani waliwachana. Hawa ndugu watatu. Namta khudua
Ferana galana bueden. Moja alitoka naye kutoka kule mpaka Galan darg. mpaka hii mtu ya Tana River. Darge nandu gama city le na darge. Na alipokuja kwa hiyo mto hakuvuka, lakini aliona watu gambo ile nyingine ya pili. Dasduba laanu jal marfate bare galangu gisani lale rana kiafu fede. Akatembea chini ya mto kidogo, akaangalia mahali ambaye sio deep sana, ndio akaingia akavuka. Beso fe nandu amtana inama kunile tufe findarga sibna. Alipovuka naye hakuja kwa hiyo watu waliwaona kwa kujitambulisha, amekaa tu msituni. Basi karum sunji jira sunuman baadaye intaltoko ulargani. Alipokuwa pambizoni mwao hiyo kijiji, kwa hiyo watu sasa akawa katika hali ya kuishi kwake kipekee, alionana na msichana moja. Dadisun sarakanu yedani. Vile wazee wetu walituelezea, hiyo msichana alikuwa ameonana nao, imetoka kabila ya Kitaraka. Bes afalle walinage no mo hawal jela tani duba wutuma akikani rana wal fahamani. Hawaelewani lugha, lakini walioishana tu ishara paka wakapendana. Besi fude na mkum badati ngale rana ni titofate kuwate. Walipopendana, hiyo mtu alichukua hiyo msichana akaenda naye kuishi naye msituni wakaoana. Besi oru tani wa oru ambe kwa moshit be ka oru tani tanuma horani ilma dalani birume. Wakalima, wakapanda shamba, wakawa sasa mashamba yao walikuwa wanaishi hivyo ndivyo wanaishi. Tani malizan birume nduba innam tokit kis dalate namamtana ilala innam karama fakat kasaidi akili ka ukamta wese amtani inama maamuli tidan dukan kis dalate. Katika wale watoto walizaa, kulizaliwa mtoto mmoja ambaye alikuwa na ujuzi yani kipawa, ambaye anaelewa kila kitu, alikuwa na akili nyingi. Namku namtana inama kabatani rana besi namakan isit amtana maamul abay namakan gosisa. Sasa baadaye mtoto akawa kiongozi. Namsule makase Boruro weden. Hiyo mtoto alikuwa na jina lake anaitwa Boruroba. Destu gabsun isa galarum kuwatani ama udugalanji do kuwatani duba dirbu sani wo sa uriyati fedan safariti fedan amma dakani amta urubare iwi fa urecha fedan isa awolu ma safarani. Katika maisha yao walikuwa wanaishi kando kando pambizoni mwa mto, na safari yao ilikuwa ni safari ya mto, sio safari ya miguu ya kando kando, ilikuwa ni safari yao ya ndani ya maji, na ni wanatembea na mashua mau. Did badda gabsu laftin binesi jira dirbu yunjirtu dirbu sonu galanki safarani. Kando kando ilikuwa na wanyama wengi. Sasa njia ya kutembea kama safari, wanakuwa safari yao ni kupitia maji ambayo ni wanasua mau. Besdu afaan kun kamtanu dubban kun afaan amtana inama laman suka afaa walin dhageen haatilleen afaan dhii dubbat in kun afaan dhii dubbat ka ilmaan isaanii du jiddutana afaan kan dargatirana afaan kanaan bee. Katika hii watu wawili walioana, ule walitoka Ethiopia ambaye hakuwa na hii jina ya Munyaya, na ile bibi alioa ambaye ametoka kabila ya Kitaraka, watoto yao wakawa sasa wakapata watu vile hawaelewani lugha, ikawa lugha ikatokeza katikati yao, ikawa sasa hii lugha ya Munyaya ikaanzia hapo. Maana afaan dursa namkun kisadufe afaa sani isaan lamaan kunnen afaan Boorana dubbat kulli afaan Oromoo dubbat afaan kan keen kuntu ka Oromaatiin la ka Booranaatiin ama wal dhageeni du jiddutan kis jira. Katika hii lugha sasa hii wenye huyu aliyokuja kwa mwanamke wa Kitaraka akatoka lugha ya Munyaya, wale ndugu zake wawili ambao walitengana njiani katika safari ya kutoka Ethiopia, mmoja akaongea Kiborana na mmoja aliongea Kioroma. Destu batanuma horani rana nugani dani duba kabotin tantenutin takasi amma boite gafsu wa hisab ganna kay bedu gafsu ganna gamu iyo pakam tana ganna gamu namu beku amma kai fikiret gan dipshani hadabre wasadi baya dani. Ndio vile waliingia Kenya na wazazi wetu wale waliotuzaa mababu zetu hawakuwa na accurate years ambaye sasa miaka ambaye sasa tulikaa ama tangu tumeingia Kenya ile miaka hakuweza kujua, kwa sababu estimate tukasema over pengine 500 years. Miaka kama 500 imepita, lakini hakuweza kuwa na accurate yani idadi ambaye miaka ngapi tumekuwa Kenya. Duki asusumbi akmonyitin duftera nantana munyitat. Vile Munyaya ilikuja paka ikaundika ikawa sasa ni kabila kutoka hapo sasa ndio katika hiyo jamaa na ile mwanamke ya Kitaraka, hapo ndio nyumba ya Munyaya ikaanzia hapo ndio walianzana paka along Tana River ikaendelea na hiyo paka hapo. Walba wonu takamfikir akamtan isalama wadaramanennan ilmani afaha dalen dubatini ka abahun dubatini afadi ngadbekan yo kailalet adunisani dibi hareti salen bani ni jira damana kunile adasa qawatun adashiya qabdi akamta isan ku afasa qawana afan sarakalle indubatini afa ormalle dubatin kan isa afan ndi ko fa billawan kan isha ada dakanki isani la kusubillawa telen darga. Hakuwa na ole uchanganuzi wa utamaduni juu watoto hakufuata mila ya mama wala hakufuata mila ya baba,
na lugha nyingine imetokea katikati ndio walifuata. Sasa mila yao walikuwa ni hiyo ya wameenda naye, ilikuwa na utanganyiko ya utamaduni. Idadi ten kiasi kiambe kwani ani somnelle duba abba historia taarifu dubatale abant kensule namsomemu duba idadi ten beku amma county nutin kisjir nama uji agar uji jirla kisi county nut kisjir kan tuisni manne county kensunien kam Tanariva kan county ambaye siko wengi ambaye large population inapatikana ni Tanariva, na kuna watu wengine katika hii jamii ambaye kazi katika kaunti zingine, lakini ni wako huko kikazi tu, lakini sio ni kama jamii ama kijiji wanaishi mahali fulani katika kaunti zingine, lakini county origin ya Munyaya ni Tanariva. Once a woman gives birth to a child, she is separated from the husband for 6 weeks. Women embraced by the community are ceremoniously sprinkled with water 40 days after giving birth, a symbol of cleansing and renewal as they embrace their role as nurturers and guardians of the future. Like other proud empires that have clung to traditional political structures, the Munyoyaya hold on to the fading embers of collective dreams. Their once powerful kingship, forced into decline by new realities, now exists as a mere semblance, a relic of a cherished past that defies colonial influence. In his own corner of the world, beside the expansive Tana, King Muhammad walks in his majesty. He is a man whose royalty the government fails to acknowledge. Agangan ki Muhammad Wario. Anasema jina yake anaitwa Muhammad Wario. Duba anini gosi Munyaya ja tete ilalte duran kingi kamna mal dursani. Tangu kingi duwe kingi sunduwe gan diplomati. Anasema hii tribe ya Munyaya baada ya wao walikuwa na culture kwanza, alafu wako na utamaduni yao, alafu kisha wako na kiongozi yao. Kwa hivyo wao wakakaa wakaamua waone wamchague, baadaye wakamwona wakamchagua yeye kama kiongozi yao. Baada Munyaya tete ilalte kiongozi amtan kingi isani ka duran dusulla kifte amta adwesun ishin tete fikirte wasomi washiyet akan intenu lazima kingi dursani jefanaite kana anchaguide. Baada ya muda ambaye ilipita zaidi, ambaye hiyo kiongozi ambaye alikuwa ametangulia amefariki, wasomi wa Munyaya wale ambaye ni elite wamekaa chini wakasema lazima tuwe na kiongozi ambaye atatuwakilisha. Ndio sasa baadaye tena wakamchagua yeye. Munyaya goscha. Munyaya wamesema ni plan 6. Goscha tete washinta inamachaguinet. Hiyo plan 6 wakakaa wakasema watachagua watu. Inamaja magadani. Watu 6 walitajwa. Gosija Munyaya, gosija ta Munyaya. Hiyo plan 6 ya Munyaya. Meta. Karara. Ilani. Nyurtu. Barituma. Mandoyu ndio wa 6. Isi clan jasuni. Na msema hiyo ndio clan 6 ambaye ni clan ya Munyaya. Munyaya. One again. Ile kitu ambaye watu walikuwa wakisema. Kabaru ngam. Ile ambaye ijaandikishwa. One again. Ethiopia dumneleke. Ni familia ambaye centuries zilipita amesema ametoka sehemu za Ethiopia kuingia ndani. Yo somne ila mara century kudani sadeterani mara kudani shanedani. Kama wanasema 18 centuries huko. Munyaya kuanzia Kora. Munyaya kutoka Kora mpaka Anole huko. Tadoshiati ni sehemu yao ambayo wanaishi.
Garana Afgaras lejira. Mabadiliko ishent. Vile mabadiliko iliingia Mwaka 1963. 1963. Mal uhuru edan. Baada ya uhuru. Kama kisa nukafte. Sehemu zote ya pande ambayo iko mashamba yao yote imetolewa. Uhuru yote isangu ratani. Ikawa shamba nyingi zimeenda kwa Somali huko. Serikali kuliko inin sila dufe no defense nutken. Serikali naye hajaweza kuchukua hatua. Code ni code numbers. Nasema code. Tenda dura anjirtu. Ile yetu ya zamani. Sunu baresine. Hatukuandikwa na hiyo. Others no baresani. Tukahesabiwa kama others. Mpaka amtanale code number kamnu. Mpaka sasa tukashinda kujulikana. Boru shimbari kwanza Nairobi tiana. Hata saa hii tuna harakati ya kupanga kwenda Nairobi. Boru. Kesho. Dalile code number borbanda. Hivi tunaelekea kutafuta code. Makankanki Golo Mansa Nyacho Idani. Mzee wetu anasema anaitwa Golo Mansa Nyacho katika kaunti ya Tana River, Madogo Ward, kijiji cha Konoramada. Na mimi kwa jina translator yake naitwa Abubakar Yesa CHP katika hii jamii ya Munyoyaya. Munyoyaya sirbishia. Anasema Munyaya mchezo yao hasa utamaduni yao ya kimila. Hola. Moja anaitwa hola, ambaye ni mchezo ambaye inachezwa wanaume na wanawake. Wanawake wanaimba, alafu wanaume wanacheza pamoja. Kalamesa nene rob jibo idani. Mchezo ingine Munyaya wana utamaduni yao katika mchezo yao inaitwa rob jibo. Hii rob jibo pia mchanganyiko wa wanawake na wanaume wanacheza pamoja. Kasadesa kongea idani. Ya tatu anasema inaitwa kongea. Hii pia inaimbwa wanawake, wanaume wanacheza na wanawake pia. Kaharfe situa. Ya nne Hirmania. Inaitwa hirmane. Hii mchezo haswa specialized kwa wanawake peke yake. Tokineni Inglisho idani. Mchezo mwingine pia Munyaya hawa wanapenda kucheza hii mchezo ambayo inaitwa Inglisho. Hii Inglisho ni mchezo ambayo watu wanakaa round namna hii, alafu wanaume kwa wanawake sasa wanazungusha kijiwe. Kanileni wayedanu. Lelekiyo idani. Mchezo mwingine pia inaitwa lelekiyo. Hii lelekiyo ni mchezo wanacheza wanaume wanawake, huku naye wanaruka kama Masai. Kun maribe idani. Mchezo mwingine wao Munyaya wanapenda kucheza sana na pia inaitwa maribe. Hii maribe iko katika kabila nyingi pia, lakini asili inatoka kwa Munyaya pia wanaitwa maribe. Hii pia ni mixed, wanaume kwa wanawake wanacheza. Ni mchezo hii yote katika hii jamii inaleta jamii, kitu kwanza inaleta jamii pamoja. Inaleta undugu, mapenzi, kukaa pamoja na kupitiana mawazo, ama wale waliopoteana pengine wanaweza kuonana katika hii mahali pa mchezo. Hiyo ndio kitu inasaidia, uzuri wake ni hiyo. Intalchune abati gafatafi inni fed. Katika hii jamii anasema kuona kwao kijana akitaka msichana amepata mchumba anakuja kuambia babake anaenda kumposea. Aban hinjeratinine du aban iredorga. Kama katika hiyo family sasa anataka kijana anataka kuoa, lakini wazazi wake hawajapenda, baba anakataa. Anasema hapana, hiyo family si mzuri, wacha. Anakataa. Pia kijana akipenda msichana fulani, intalchum borbade dubatani. Anatafuta hiyo msichana, anamvizia, anaenda kuongea naye. Mali sawa lakini imbuta. Wakiwa wameelewana msichana na kijana peke yao, wao wenyewe wanatoroshana. Baba wazazi hawajui. Mal bute armandufu aban mal inin ardu worsun deka. Kijana akitorosha analeta nyumbani kwa babake, basi baba anaenda kuombea babake msichana. Sefu dateje mwenye kijana pia na ambaye anarekesha msichana pia anachukua wazee na wanaenda pamoja, wanaenda kaa pamoja, wale wazee waelewane. Kuna fine analipwa kwa kutorosha ile msichana. Basi koi arafu dani. Basi nikamwambia sasa kama wadamu washaelewana, wanataka kupendana, wanataka kuoana, basi hakuna upingamizi, wao wanaoana, nasema njoo wewe msichana. Mzee Yusuf explains the economic activities the community engages in for their livelihood. Maisha yetu katika hii jamii ya Munyaya tunategemea kulima ndogo ndogo. Tuko na mbuzi,
ng'ombe kidogo kidogo. Kagur kabdi. Wanafuga msinga, beehives. Within this harmonious ecosystem, small-scale farming, beekeeping, livestock rearing, hunting, and gathering intertwine to form the very essence of daily life for the Munyoyaya people. This community has access to traditional medicine, thanks to Aisha Hagabe Yakub. She shares the secrets of ancestral healing, her words echoing the wisdom of generations past. She reveals the potency and efficacy of traditional medicine, a cornerstone of health and well-being in the Munyoyaya community. Magangi Aisha ya ubatene. Kakipande ya. Kipande. Ani kireti daddo tanati du ilmane wen dukuwetu. Yeye ni mkunga. Ilma wen dukuwetu mukituda. Pia yeye upande moja ni kama mganga. Ma wen dukuya mtandiko ere ama matan dukuya mabarata ere boko kandiko ere mukamfu nambuza mukale wihiri edeni. Kama mtoto anafura tumbo na kichwa na muuma, anasema hii miti ndio anatumia, hii miti inaitwa washiri. The absence of effective advocacy and political representation has deprived the Munyoyaya community of opportunities for equitable development and resource allocation. Being a small community of around 25,000 people, their existence and livelihood remains in limbo. They're not a recognized community as they lack a language code. Without it, the Munyoyaya can't participate in global conversations, share their unique perspectives, or even represent themselves authentically on the internet. Here is Memo Suji, a community development expert on what it means to be a Munyoyaya in terms of socio-economic development. If you take, for example, the Munyoyaya community, they are marginalized in the sense that they are outside the mainstream politics or the mainstream development agenda of the country. And partly marginalization is driven by numbers as well. So when there's a small group with few people, it's easy to find those people marginalized at the periphery of development. Then marginalization leads to underdevelopment because you are inaccessible, you are invisible, you are completely denied the chance to participate in national dialogues and national development like education or health or anything else that requires resources to be allocated to a group. What I can say is part of it has to do with the systematic denial of human rights, if you like. For example, you'll find that in that community, children die before age 5, partly because they don't have immunization or their nutrition system is not good enough to sustain them. Children don't go to school because there are no schools, or the schools that are there are so far, or the schools are not equipped. And those are all characteristics of marginalized communities. So involvement of government has to be more than just saying we are bringing a school at some corner where a child has to walk 5 kilometers to get to school in the morning. The involvement of government has to be real and it has to be practical. I'm not even sure their language is written. A lot of it is still spoken, and that is important because there's something we call the politics of language. When you don't speak your language, somebody will speak their language over you, and they will actually marginalize you. And there are communities in this country who have been swallowed up, including the Ndia in central Kenya. The language is there, but it's not coded, it's not written, so nobody really knows that it is there. No one speaks it. So with time, it's basically just erased. So for me, the Munyoyaya, somebody needs to work along that. It's a lot of work. Coding a language is not easy. It takes a lot of patience, it takes a lot of research and presence for a while. Until that coding is done, the primers are written. The words now become published so that we have children learning to read the language called Munyoyaya. Then publish some little books for the people to begin to take up.
Dr. Samuel Chege, an expert on indigenous peoples' affairs, touch on the way forward for the Munyoyaya. My PhD is in applied linguistics, and in applied linguistics we try to look at how we can now apply the linguistic theories to solve society's problems. That is what applied linguistics is all about. So when we say that a community is marginalized, mainly, especially in Kenya, when you talk of marginalization, people tend mainly to focus on economic marginalization. That is where they start looking at issues like resources allocation. But you also have other marginalization areas, social factors, for example. We may talk of education. When people are not getting the right education, then they may also be said to be marginalized in a way. You may not look at one issue per se and say this is what marginalization is, but it is a whole concussion of all those things. Dr. Donald Smith, a renowned cultural anthropologist and founder of Daystar University, weighs in on the issue of marginalization. The issue of marginalization can hardly be handled in a few moments, though I can give a couple of alternatives to consider. First of all, marginalization is a constant occurrence in human society. It happens in industrialized societies, very definitely. It also happens in nomadic societies, subsistence cultures, or fairly established agricultural cultures. So it's not an unusual thing, nor is it something that should never happen. When a group of people become marginalized, there are really three possibilities for that situation to change. One, they could be physically conquered by warfare and absorbed into the dominant group. This has happened repeatedly in Africa when one warlike or well-organized tribe would conquer another and absorb all of the women and the few men who had not resisted the conquest. The remaining people were simply eliminated. Another alternative that has happened to marginalized people is that they become economically weaker, therefore their food supply diminishes, their wealth diminishes, and they become less and less capable of surviving independently. In that case, they may drift off by individuals, by family units, by clans, and join another group that appears to be more prosperous and more able to sustain life. The third possibility is that a dominant government would subsidize them financially or in supply of food or in some other way that would sustain life indefinitely. That is, indefinitely as long as the government decides to support them, subsidize their livelihood. What would be a way to find a better solution? The best solution would be to help the people find ways to make money within their own culture, with their own lifestyle. And I use the word money simply to be shorthand for means of livelihood. It may be livestock, it may be agriculture, it may be jobs in some project, may be almost any alternative. But in some ways, they gain the power to access means of livelihood. Now, the marginalized group can rarely find those ways by itself. Some do. They survive, change their lifestyle to adjust to the new reality, and eventually become part of the dominating cultures surrounding them. My name is Abakar Yesa from Tana County, living in Madogo Ward, Konoramada sub-location, Saka location. What I urge our President William Samoei Ruto is that I am from Munyaya clan, and this tribe is a small tribe and non-tribe. So I request you as our President, William Samoei Ruto, we recognize you to vote for you as our president. We want you to recognize our tribe and give us code as a clan of Munyaya. Thank you.